Now, on E60, Yankees win. he's the most dominant closer ever. Swing and a miss. He struck it out. You get used to him coming in those big situations and pretty much being automatic. For the very first time, Mariano Ривера takes television cameras home. This is my town. This is where my heart is. She may be the best Little League pitcher in the country. Her magical pitch makes the boys cry. Academy Award winner Gina Davis voices an extraordinary baseball story. One of the rarest diseases on earth. He just likes to play baseball all day. He plays against time. The best stories in sports, now on E60. The knuckle came in and it was just so dirty. He's Moe's New York Grill, a restaurant he owned in New Rochelle, New York. On a visit in 2010, Ривера greeted guests, Everything okay? had fun with his staff, All right, Gary. or entourage. What's your favorite dish here? С 2005 года в Нью-Йорке мы... That's lunch. Мариано Ривера владеет рестораном. Особенностью ресторана является то, что Ривера заходит сюда очень часто и непременно здоровается с каждым посетителем и плюс шутит вместе со своим персоналом. Мы знаем Риверу как человека, который зарабатывает больше всех среди клоузеров главной бейсбольной лиги, как одного из самых богатых спортсменов в Северной Америке, который, конечно же, в будущем попадет в зал бейсбольной славы. Однако мало кто знает, с чего началась жизнь Мариано Риверы и где она началась. Ривера родился в 1969 году в Панама-Сити, в Панаме, в стране, которая занимается рыбным промыслом. И, конечно, так же, как и вся его семья, так же, как и большинство населения, Ривера тоже в течение первых 18 лет своей жизни занимался именно этим. You either have or you have not. You either have a little bit or you have none at all. On this visit back home, Ривера, his wife Clara, whom he's known since kindergarten, and his oldest of three sons, Mariano Jr., spend the morning at his old elementary school, handing out backpacks filled with school supplies to the children. Ривера also made time to check in on the town's biggest construction project, which bears his fingerprint. The first church he built here proved too small for its congregation, so he's building a bigger one and funding it entirely by himself. This place here, another building. Imagine building with a kitchen. Мариано и его жена Клара, с которой он знаком, начиная со школьной скамьи, причем со школы начальной, и на которой он женат вот уже больше 20 лет, и в которой у нее есть 3 сына, Мариано-младший, Джафет и Джезиэл. Несмотря на то, в какой сейчас ситуации находится, уже живя в Нью-Йорке, Ривера, Мариано Ривера и его жена, они ни на секунду не забывают о том, откуда они приехали, где они жили. Ривера активно участвует в жизни своего небольшого городка. Он строит здесь церкви, он помогает местному правительству материально. Like this, and tried to throw as far as I could. All this thing was white sand. Ривера говорит, я помню этот пляж, потому что здесь, по сути, началась моя
бейсбольная карьера. Я брал камни довольно крупные и бросал их так далеко, как только мог. Могли бы вы представить себе, что превратитесь из паренька, который бросает камни на пляже, в человека, который закроет 5 мировых серий? Yes, I have a little abilities, but you know they were far more better players than me. Нет, конечно, не мог представить. Я знал, что у меня есть какой-то талант к этому делу, но я все-таки тогда был куда более далеким от того состояния игроком, каким я являюсь сейчас. Люди не знают, насколько это опасное занятие заниматься рыбным промыслом. Я знаю множество случаев, когда люди теряли не только руки и ноги во время путешествий на воде, но еще и теряли свои жизни. How far away from shore were you? Oh, we were open sea. We were open sea, but thank God that we were next to an island. We were able to stop there and save ourselves. Ривера говорит, что оказался однажды в очень неприятной ситуации со своей командой, и их спас небольшой остров, на который они смогли в итоге забраться. И самая большая особенность карьеры Риверы заключается в том, что в возрасте 19 лет его способности довольно быстро бросать мяч заметили скауты из главной бейсбольной лиги и отправили его в Северную Америку. И Ривера, не зная ни единого слова по-английски, начал свой путь к 5 мировым сериям, которые он выиграл чуть позже. I don't know how long I can do it. Only God knows how long I can do it. I have to produce the same way that I've been producing for 15 years. Otherwise, I will go home. Только Бог знает, говорит Ривера, сколько я смогу еще этому делу посвятить. Я знаю только лишь то, что буду стараться, и пока, опять же, либо мне не укажут на двери, либо мое тело откажется меня слушаться, я буду играть в бейсбол. To help others, the New York Yankees, for my teammates, my family, you know, and that alone, I'll be happy with that. Я буду стараться делать все, чтобы мои партнеры по команде, моя семья, мои знакомые были счастливы. Я сделаю все, что в моих силах. It's an amazing opportunity. And his ultimate weapon. As soon as I grab that batting, I put it in my hands. I want to make sure that it has a good balance. Perhaps the best Little League pitcher in America. Her knuckleball baffles and befuddles the boys. I usually strike somebody out with the knuckleball. They sometimes start crying. But first, a high school baseball star. And a horrific boating accident. Hey, we need an ambulance. I just screamed as loud as I could. The best stories in sports. This is E60. To E60. There's a baseball pitcher in Florida that's turning some heads. 17-year-old, throws in the 80s. Pitches in a league, Florida 6A baseball, that many consider to be the best in the country. Zach Greinke pitched in that league. Jason Varitek played in that league. Johnny Damon. A lot of people are going to see him pitch. But at the end of the day, they're not going to see him pitch because of his talent. They're going to see him pitch because of his story. Nate Winters shouldn't be alive. He should be dead. I love the lake. If you're down or if you're just having a bad time, you can sit out there and just feel the wind. Just take a breather. I love baseball. Baseball helps me escape because I've been doing it my whole life. My average fastball is about 78. I can get it up to maybe 82 on a good day. Indian 4-5, rescue 4-5. Just through the last 20 months, I just think I've had to go through hell. Hey, we need an ambulance. Hold your knee! Hold your knee!
name's Nate Winters, and I shouldn't be alive. August 5th, 2008. Следующая история посвящена еще одному любителю бейсбола, также много времени проводящему в воде. Нейт Уинтерс. Питчер, который никогда не стал бы профессионалом, у него нет к этому большого таланта, но который, тем не менее, любил игру и который проводил довольно много времени на бейсбольном поле. You know, you still want to have hope. You want to hope that maybe if nothing happened, but once you saw that plume of blood, you knew that it was a bad situation. I remember floating up to the top, and I picked my right leg up out of the water, and I saw my toe hanging off just by like a thread, and then I just was like, oh my God, that doesn't look good, and I picked my left leg up, and I just screamed as loud as I could. You know, we pulled him up and we Во время одной из водных прогулок со своими друзьями Нейт перевалился через борт катера, и его нога попала под... Его нога попала под катер, под вентилятор. I remember screaming at him just so he could keep himself away. He would have gone to sleep, he would have been dead. I just tried to take in everything I could, just the view. I mean, I figured if I'm gonna die, why not just die on the lake? Situation update, we have a 15-year-old male with a left leg amputation, several right toes on the right leg, and a large puncture wound to the back. He severed his leg up in the upper thigh, where the femoral artery is the main blood flow to the leg, and you can easily bleed out of the femoral artery in minutes and expire. I lost about 80% of my blood. В возрасте 15 лет случилось с Нейтом. Это неприятная история. Ему почти полностью разорвало левую ногу, плюс еще отрезало несколько пальцев на правой стопе. Он потерял 80% своей крови, и ему очень повезло, что медики успели приехать до того, как он лишился бы жизни. I woke up and saw that my leg was amputated. I didn't know what to think. I'm an athlete. I'm a baseball player. He would just sort of lay in his bed and look out the window the first couple days. And he had some low points. He cried a few times and said, "Why did this happen? My dream is gone." Usually that was a very short temporary period, and he'd bounce right back up. I had it in my head the whole time. I was like, I want to play baseball. All along, I just wasn't sure that would ever happen because his so-called good leg was really bad, and he had to deal with some infection and so many operations. So it was certainly after a year before he tossed the ball. The first time I tried to pitch to a batter, my leg gave in on me. I went to the dugout, and I just said, screw this game. I'm done with this. Несмотря на то, что произошло, Нейт пожелал вернуться в тот вид спорта, который он так любит. Первый раз, когда он вышел уже с протезом на бейсбольное поле и попытался, опять же, исполнить подачу, у него не получилось удержаться на ногах. И в итоге он в расстроенных чувствах отправился в дагаут со словами «Я больше этим заниматься не хочу». Но любовь к игре все-таки пересилила эти неудобства, и в скором времени себя стал чувствовать Нейт довольно комфортно на горке. Come on, Nate. I just started doing what I do. I just started getting people out. У меня поначалу были проблемы, которых не было раньше. Я не мог совершать броски так, как я это делал, когда у меня были обе ноги. Но меня мои партнеры по команде поддерживали, за это им большое спасибо. Они говорили, что я могу это сделать, у меня есть этот талант. И в итоге я постарался и оправдал их ожидания.
Coach came up, I got a round of applause, like, tipped my hat to everybody, just saying, like, thank you. Ah, that smile on his face said it all. It's great to see your child's happiness totally come back. Эта улыбка на его лице говорит сама за себя, говорит мама Мэй. Очень приятно видеть, как твой ребенок улыбается. Приятно видеть, что он счастлив. I just did something really good. I got a win with one leg. Я добыл победу для своей команды на одной ноге. 20 months ago, I was dead. I died. 20 месяцев за 20 месяцев до этого я умирал от потери крови. Но сейчас я играю в бейсбол, и я доволен своей жизнью. Coming up on E60, a little boy with one of the rarest diseases on Earth, running the bases as he's running out of time. There you go. Run! But next, she may be the best Little League pitcher in the nation. Usually strike somebody out with a knuckleball. They sometimes start crying. Academy Award winner Gina Davis lends her voice to a magical baseball story. That's next. This is E60. Welcome back to E60. Give me some examples of women you've seen compete against boys, any sport. Billie Jean King, Bobby Riggs. That's the obvious one. Number one. Danica Patrick. Michelle Wee. Annika Sorenstam. Well, there's a pitcher in Florida right now that is a girl pitching against boys. And she's not just competing against them, she's literally dominating them. She throws a rare pitch that she learned from a former Major League great, Joe Niekro. When you think about girls baseball, there is a pretty famous movie that was done in the early 1990s called A League of Their Own. One of the lead actresses in that movie is Academy Award-winning actress Gina Davis. We thought of her and thought she'd be perfect to tell Chelsea Baker's story. Brandon Farms' Little League team plays just outside Tampa, Florida. They are the regular season champions, city champions, and district champions. And the best player on the team is a girl. I've never seen a girl that could play this good. It's like really weird. В США есть одна школьная команда, которая уже несколько лет является лучшей в своем регионе. И лучшим игроком этой команды является девочка. In the past 2 seasons, she's pitched not 1, but 2 perfect games, including one in an all-star game. My fastball is around 65 miles per hour. A lot of kids, when they see a girl on the mound, they always say, "Oh, look, it's a girl," and they try so hard that they miss the ball every time. Челси Бейкер говорит, что у нее средняя скорость быстрой подачи 65 миль в час. И когда впервые ее соперники видят ее на питчерской горке, они смеются и говорят: «Ой, это девочка, надо же, ну сейчас опять же покажем ей, как нужно играть в бейсбол». И при этом они все промахиваются и потом начинают плакать. И мне от этого очень приятно. Моей самой главной подачей, говорит Челси, является knuckleball. Подача, которой я научилась от великого питчера прошлого, от великолепного мастера этого броска, великолепного Фила Ника. Plant City, Florida. It's the winter strawberry capital of the world and the farmland birthplace of Chelsea Baker. Come on, Chelsea! Oh! By age 7, Chelsea joined an all-star traveling team, the Plant City Patriots. Number 1, Chelsea Baker! Let's go, sister! Where she met another player, JJ, and his dad, legendary knuckleball hurler, Joe Niekro, a former Major League pitcher with 221 career wins. Our pitching coach, Mr. Joe Niekro. Yeah, Joe! I saw my coach, Joe Niekro, throw me the knuckleball, and I wanted to learn it.
Мой тренер, бывший игрок главной бейсбольной лиги, Джо Никро, научил меня этой подаче. Научил меня пользоваться особенностями движения мяча, законами физики, научил пользоваться ветром. И эту подачу я использовала, по сути, со своих самых первых матчей на питчерской горке. Они находятся в великолепных отношениях, говорит сын Джо Никро. Они постоянно общаются, они улыбаются, они смеются, и очень приятно наблюдать за такими отношениями. Челси Бейкер девочка уникальная. В течение 2 лет она умудрилась в младшей лиге организовать 2 идеальных матча для себя, один из которых сделала на всезвездном уикенде. Joe Nikro died at the age of 61. Chelsea attended his funeral and wrote a tribute to her baseball friend and mentor. Coach Joe taught me so much in the few short years I knew him. He taught me how to have pride in myself and to be humble. Most of all, he taught me how to throw his famous knuckleball. I miss seeing him and his happy face at the ballpark. I will always remember and love you, Chelsea Baker. Когда Джо Никро умер в октябре 2006 года, в возрасте 61 года, Челси Бейкер пообещала себе, что никогда не забудет, за счет кого она стала настолько успешной. Она всегда будет его помнить, она всегда будет его любить за то, что он для нее сделал, за то, что он сделал ее скромной и очень успешной в том виде спорта, который она любит больше всего на свете. Joe Nikro's knuckleball lives on through a 13-year-old girl, Chelsea Baker, who is clearly in a league of her own. I think I'm breaking barriers. I'm doing a new thing that not many people have done. Мне кажется, что я разрушаю стереотипы, разрушаю барьеры. Я делаю то, что для меня другие люди не делали. И мне очень нравится. Still to come on E60. Baseball's biggest off-season signing. I can't wait, to try to go out there and do my best. Exclusive access. Albert Pujols and his ultimate weapon. I think we're gonna send it out now. But next, one magical little boy with one of the rarest diseases on Earth. He plays against time. There you go. Run! For the love of the game. The best stories in sports. This is E60.